তাঁবুতে। এবং আপনারা জানেন আজ সেই মহেন্দ্রক্ষণ আই লিগ জয়ের মুহূর্ত। আই লিগ জয়, আজকের ম্যাচ ড্র অথবা জয় করলে কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং আইএসএল এ পদক্ষেপ করবে এবং সেই অনুষ্ঠানটাই, সেই মুহূর্তটা সমর্থকদের সাথে ভাগ করে নিতে মোহামেডান স্পোর্টিং ক্লাবে জায়ান্ট স্ক্রিন লাগানো হয়েছে এবং সেখানে সরাসরি দর্শক সমর্থকদের জন্য ম্যাচটা দেখানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সমর্থকরা আছেন এখানে। মোহামেডান স্পোর্টিং সমর্থকরা আজকে কিন্তু ক্লাবে এসেছেন এই ম্যাচটা সবার সাথে আনন্দ করে ভাগ করে নিতে এবং creating a buzz across and around the stadium. Shillong almost making the nerves go crazy here. Absolutely, Bashwar, and you summed it up perfectly. Mohammedan Sporting, this could be for Mohammedan Sporting. সমর্থকদের সাথে আজকে সবাই মিলে কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং এর ম্যাচ have been very good in this comeback I-League season. Looking for এবং প্রথম মিনিটেই গোল, এবং প্রথম মিনিটেই গোল, 52 সেকেন্ডে গোল মোহামেডানের। এবং মোহামেডান সমর্থকদের উল্লাস, প্রথম মিনিটেই গোল, প্রথম মিনিটেই গোল করে মোহামেডান স্পোর্টিং কিন্তু এগিয়ে গেছে। এবং এর মধ্যে আর মোহামেডান স্পোর্টিং আলেক্সিসের গোলে কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং 1-0 গোলে এগিয়ে গেছে। And even the home fans are though frustrated, they know to appreciate the good. And this is better even than what they thought. Goodness me, 1-0 in 50 seconds. And that is probably the quickest goal of the season, the fastest of the season. Have to মোহামেডান সমর্থকদের দেখতে পাচ্ছেন absolutely incredible. In the moments where you need your best to step up, sometimes, some places, there is an Argentinian with the number 10 on his back, which provides you with speechless moments, and that has happened this time for Mohammedan Sporting. এবং মোহামেডান সমর্থক দেখতে পাচ্ছেন 1 মিনিটের মধ্যে গোল করে আলেক্সিসের বিশ্বমানের গোলে কিন্তু এগিয়ে গেছে মোহামেডান স্পোর্টিং। এবং মোহামেডান ক্লাবের দর্শকরা কিন্তু এই মুহূর্তে উল্লাসে ফেটে পড়েছেন, তারই মুহূর্ত দেখতে পাচ্ছেন আপনারা। But now, just a bit of a breather for all of us, isn't it, Bashwar? Wow, almost feels like the game just started right now, and the rest of the first 2 minutes is a nightmare which Shillong would love to forget. They started with their attacks initially. আজকে কিন্তু আপনারা পুরো ম্যাচটা এরকম দর্শকদের সাথে স্টেডিয়াম এর যে ফ্লাই ফিল সেইটা নেব এই ক্লাব থেকে। এবং আপনারা দেখতে পারেন, আমাদের সাথে দেখতে পারেন সমর্থকদের সাথে কিন্তু এই ম্যাচটা সবাই আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। সবে মাত্র খেলার 3 মিনিট হয়েছে এবং ইতিমধ্যে 1 গোলে এগিয়ে গেছে মোহামেডান স্পোর্টিং। আলেক্সিস গোল করেছেন এবং আলেক্সিসের গোলে এগিয়ে গেছে মোহামেডান। Party, but so far it has been Alexis who's started this party with an absolute crack. Frankie Boam, a former Mohammedan Sporting boy, looking to do the same today. Can he? মোহামেডান সমর্থকদের মুহূর্ত দেখতে পাচ্ছেন এখন। From this delivery, it is a good delivery and just over the top, and you could hear the crowd just almost bursting into elation. Ronnie Wilson rose up but couldn't hit the target. Ronnie Wilson has a habit of rising and scoring in such situations. Frankie Boam has been involved in a lot of those goals lately. Ronnie could have just got the crowd up on their feet again. They'll always be up on their feet no matter what. And here's another exciting youngster to watch out for, Tamai Tlingjo. সবাই দেখতে পাচ্ছেন আস্তে আস্তে আরো লোক আসছেন মোহামেডান সমর্থকরা ক্লাব প্রাঙ্গণে, তারা জমায়েত হচ্ছেন এবং সবে 4 মিনিট খেলা হয়েছে। ইতিমধ্যে আলেক্সিসের গোলে কিন্তু মোহামেডান এগিয়ে গেছে।
in the ranks for Shillong Lachong. That'll be a bit of a deflection. Padam Chetri will mop that up. We speak about the Brazilians, but in the last time these two sides met, it was a Japanese, Takuto Miki, who scored for Shillong Lachong, and David Amar for Mohammedan Sporting, who has been sensational this season, especially in the Calcutta Football League. Good ball towards the right hand side now. Angu plays it towards Eddie, who fends it off for a second, plays it back towards him, looking for another ball into the area. Just calming it down on Mohammedan Sporting. There's Angu. Before he could shoot, the ball is nicked away from him, and now Shillong Lachong can move forward. He's running the other rather, and that is why the space is opened up on the right hand side. A good little pass inside. Marco Silva trying to combine, and will get it back though, but just a little wide than where we expected it to be in. End-to-end stuff already from both teams, and no one will be giving up. Mohammedan, of course, they need a few massive আপনারা দেখতে steps পাচ্ছেন forward মোহামেডান to the স্পোর্টিং title. দর্শকরা 1 কিন্তু point will do their ক্রমশই job. ক্লাবে ভিড় জমাচ্ছেন এবং আর কিছুক্ষণের অপেক্ষা, তারপরেই কিন্তু তারাও ইস্ট বেঙ্গল মোহনবাগানের মতন তারাও কিন্তু এবার আইএসএল এর পদার্পণ করবে এবং সেই মুহূর্তের অপেক্ষায় কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং সমর্থকরা সেই মুহূর্ত কিন্তু আপনারা বিয়ন্ড স্পোর্টসে দেখতে পারবেন। সমর্থকদের তারা কিভাবে আনন্দ করছেন সেই মুহূর্তটা কিন্তু আপনারা বিয়ন্ড স্পোর্টসে দেখতে পাচ্ছেন। Without much hesitation, without much questions being asked. And if you're wondering why that stand in the background is empty, that is still under construction. You can see the other sides there, and the opposite side of the pitch, it is jam-packed here. And this is the stadium, Shillong. And what a way to silence the crowd from Alexis Gomez. It's almost as he was thinking ahead of everybody else on this pitch. And of course, that is dangerous from Kasimov. Gets brought down. Of course, in terms of thinking ahead, most Mohammedan Sporting fans would have been কি বলবে thinking বেলালদা? ahead. আর 5 মিনিটের মধ্যে এক গোলে এগিয়ে গেছে। গোলে তারপরে আর কি হয়ে গেছে সময় তো With their calculators out দাদার জন্যই তো as to how many points will get them the title. সবাই আসেন আমাদের ক্লাবে A couple of draws haven't helped. সবাই আসছে And now, this is the day where they have to get it done. They don't want to go into the final match day hoping for something to happen. সমর্থকদের জন্য যদি বলে দাও কখন কালকে ক্লাব আসছে? ক্লাবে না ক্লাবে যারা আসবে 8টার সময় এয়ারপোর্ট থেকে আসতে যা সময় লাগবে এয়ারপোর্ট থেকে ক্লাবে আসবে। ক্লাবে আসবে আর ওখানে এয়ারপোর্টে 7টা 15তে ব্যাংক করবে। And they've got so many Airport is options, such- Mohammedan. That's the best ওকে, part about যেমনটা it. No matter That's it. what ball is off, যেমনটা চেঞ্জ হয়েছে যেমনটা শুনে নিলেন মোহামেডান সমর্থকরা together. Back to Angu and now Kasimov. যে আগামীকাল রাত Still finds 7:30-8টা নাগাদ কিন্তু মোহামেডান এয়ারপোর্ট নামছে এবং তারপর কিন্তু ক্লাব প্রাঙ্গণে আসবেন বলে খবর। মোহামেডান স্পোর্টিং কর্তারা তারাও কিন্তু ক্রমশ আসছেন ক্লাবে। তো পুরো মুহূর্তটা সমর্থকদের সাথে তার পুরো মুহূর্তগুলো আপনারা কিন্তু বিয়ন্ড স্পোর্টসে সরাসরি দেখতে পাবেন। ম্যাচের ভিডিও না হলেও কিন্তু সমর্থকদের সেই মুহূর্তগুলো কিন্তু আপনারা বিয়ন্ড স্পোর্টসে দেখতে পাবেন। সমর্থকদের সেই উচ্ছ্বাস, ম্যাচ তো দেখছেনই টিভিতে, কিন্তু তার সাথে সমর্থকদের যে উচ্ছ্বাসগুলো সেইগুলো কিন্তু আপনারা বিয়ন্ড স্পোর্টসে দেখতে We পাবেন। do see sides shuffling their keepers during a campaign. Of course, it's a very long campaign, 24 games, the entirety of it. Whenever you see a keeper moving into a bit of form, bringing some stability, then you tend to stick with him. Mohammedan Sporting haven't had too much of the ball. That's good work there by Angusana. Joseph just brings that calming presence to the Mohammedan Sporting back line. How good is he ক্লাবে this আসছেন season? ক্লাব কর্তারা। And just as I say that, he loses the ball. Commentator's curse is real sometimes. Here comes Shillong Lachong, a bit of a step in there to make sure the clearance is completed from Mohammad Irshad.
They do have the lead, Mohammedan Sporting, but you can feel, you can sense a bit of the nervousness within the squad. Of course, they'll be nervous because at this stage of the league, even when you go to give an exam, there's a bit of tingling nerves and a few butterflies which Mohammedan are getting at the moment, but they have to hold on, maintain composure, which Alexis Gomez did. And I'll say you, even if this game is expected to see a lot of goals, but wouldn't be surprised if this is a close encounter in সবে terms 10 of মিনিট হয়েছে, ইতিমধ্যে এক গোলে এগিয়ে গেছে, 1 মিনিটের মাথায় আলেক্সিসের গোলে এগিয়ে গেছে কিন্তু মোহামেডান স্পোর্টিং। সবে 10 মিনিট, কিন্তু এখনো অনেকটা সময় বাকি। আপনাদের বলে রাখা ভালো, মোহামেডানের আজকের ম্যাচে কিন্তু ড্র হলেই কিন্তু মোহামেডান আই লিগ চ্যাম্পিয়ন এবং আইএসএল এর দোরগোড়ায় পৌঁছে যাবে। Which they are trying to. Here's Prakash from the left. So much of the supply has come from him, and Rem Sanga, who is missing today, injured. Cross from Alexis, just away from Eddie Hernandez. His eyes lit up, I'm sure. Already influenced the game so well as the Argentinian. Looking for Eddie, it was just a bit too high for him, but he applauds the attempt. He looks like